максимально приблизиться к вашему тону. So when I apply the foundation, I usually start on the nose, Обычно они начинают с On the носа, с chin. носа, and then the подбородка. forehead first, because that's usually everything that sticks out from the face is what usually tends to be a little bit more reddish or have a little bit of a darker skin tone. Это выступающие части, потому что эти части обычно темнее и они варьируются цветами. На щеках один цвет, на лбу, на подбородке другой. То есть выступающие части. And because my model's skin is a little bit reddish undertone, I use a little bit of a yellowish foundation because that balances out the color difference and makes the color in her face a little bit more neutral. Так как у нашей сегодняшней модели немножко красноватый цвет лица, Йонас использует более желтый тон для этого. And I usually use just a little bit of foundation at a time and gradually build up the foundation's layer because I want the face to look as fresh and as naturally beautiful as possible. And if you use too much product to begin with, it's difficult to take away. But if you put on gradually a small amount at a time, it's easier to see and control that you get the right coverage. Наносить нужно не очень много, но и не мало, потому что это очень важно. Если это будет слишком много, то это будет видно, это будет некрасиво. Если это будет слишком мало, то вы сможете просто не закрыть вашу красноту или какие-то недостатки. And when I work over the face with the brush, I kind of brush the pigments into the pores of the skin, so the foundation becomes long-lasting and more even and just more natural looking. Лена сейчас закончит с кисточками и перейдет к следующему этапу нанесения макияжа. Do you have any questions? Вопросы? No. Okay. And when I do the foundation, if my model is going to have the hair up or if she has a short hair do, I usually put a little bit of foundation on the ears as well, because they also tend to be a little bit reddish and stick out of the face. So it's nice if they're also the same skin tone as the rest of the face. Также, если у вас короткая стрижка или у вас высокая прическа на этот день, также необходимо нанести тон и на уши, потому что уши тоже отличаются по цвету от шеи, от цвета лица, от щечек. And when I'm done with the face, I want to go over so I see that I also have an even, I don't have any streaks underneath the jaw, so I have an even gradual fade out underneath the jawline. So you can tilt your head a little bit back and then put a little bit of foundation underneath the jawline and a little bit down on your neck to make the skin tone and color even. Также не забывайте про линию подбородка с шеей, потому что, чтобы не было эффекта вот этого вот отрезного лица, так сказать, обязательно сравняйте тон с шеей, то есть, чтобы он плавно переходил от лица и вниз, чтобы не было разных цветов. When I'm done with the foundation, I want to put the concealer on. And I want as little product as possible on the skin. So that's why I do the foundation first and then the concealing, because now I can see what I need to conceal. If you put the concealer on first, then you put the foundation on over, then you get more product. But if you do the other way around, I can minimize what product I put on and just have the concealer where I need it. Следующий шаг это корректировка идет темных кругов под глазами и темных каких-то еще пятен, если что-то еще осталось. Это идет следующий этап. То есть он идет, в принципе, более светлый тон, наносится на участки под глаза и если где-то еще необходимо. And when we grow older, the lines in our face gradually becomes more visible. So when we put concealer on, what happens when you have a line in your face is that it creates a shadow, so it's a little bit darker where it's a line. But if you put a very light concealer in the specific areas, the lines where you become a little bit darker because there's a little frown line or something like that, then you can counteract and it kind of looks like the line is less visible and not there basically. Не забывайте, если модель, у нас очень молодая модель, если у вас сохраняются морщинки, которые идут вот эти вот носовые морщинки, а морщинки уже идут на лбу, то не забывайте также монтировать их, потому что в них появляется тень, и это может выдать ваш возраст, если вы хотите его скрыть. Any questions? Вопросы? Чем монтируется более светлый, светлый тон?
корректором, ну, светлым, более, чтобы более светлым. Синий тональный средство лучше кисточкой. Да, лучше кисточкой, не спонжиком, лучше кисточкой. Yes. Brush should be wet or Yeah, what? The brush can be dry, but it becomes a little bit wet when you put on the foundation. So if you wash the brush before and it's a little bit damp, then it doesn't really matter. It's going to be wet of the consistency of the product anyway, so it doesn't really matter. Не очень важно, ну, в принципе, лучше всего, если она будет сухая. То есть, да, но если она будет немножко влажная, то не играет. Но предпочтение, конечно, сухая. Well, the good thing with the sorry. Есть такая штука, где наносится на основу палец и предварительно на